And go ahead and, well, let me make sure I do. Welcome. My name is Ahmad Brahmi. I am a division manager here with Fresno County Department of Behavioral Health. nhớ rằng cụ lúc bây giờ mà Brahmi bây giờ tổ lúc trong xã là nó nằm tại County Health and Mental Hospital. Today we're going to do our community planning process related to the Mental Health Act Services Act. Sorry. Nó nói bây giờ là một sự thay mình chỉ hay cho有完片，了呀，bây giờ我有人贴的给巴兰的mental health 的呢。We're going to be recording this session, so I do want to let everyone know we are recording this, and we're recording it just so that we can go back later, and if there's questions or things people ask, that we can write that info down in case we missed it. 其他人的了他还都那些的包括点，nó nói bây giờ cầu cho lúc bây thả nó có đầu tư thì bây mua lúc nó đã chỉ lấy de họ từ bây chính cái xe là bây giờ các mồm lồng tàu bây họ trong xe là nó. So what I'm going to do is start sharing the PowerPoint, which will allow us to go through the presentation. 因为的我古要做一种但我古等钱都被晒，被妈妈他应该就用到应该。So I'm going to give a quick background about who the Department of, or who and what is the Department of Behavioral Health. 因为的古要他们去做下啲比如公众behavior health 那要莫理解都理解要，只要我哋几班呢理解冇都理解。So we are a department with the county government. 比如一路公众land那住。And we provide or oversee services that that support people with mental health or substance use problems. 因为的比如一路公众那冇巴到就啲人xử理你那莫得名的，你弄捋了一下啲你莫给你那高烟口错真的。We also work on prevention, so trying to prevent drug and alcohol use. We also do education and try to help train people who do this work. 因为的比古巴那冇你那开做就啲人有那冇巴到就人我哋会教了一啲高烟口错真的。And our services primarily focus on persons with who have maybe Medi-Cal or are not insured. 因为的我比这给巴那古要那冇到就啲人你那期末 medical 了一啲了期末health insurance 那冇巴了。And our services can go from, babies at 0 all the way up to end of life. 因为的比古巴到咗你可以有嘅啦冇到咗老都要多。And just so that people know, in Fresno County, we have over 100 programs with 70 different partners. 因为的去到那些的包的要到好伦敦 Fresno 那比古莫林的一波这一波如果总给巴了冇巴到十头先。So I'm going to talk a little bit about the Mental Health Services Act. 因为的古要产品去做家里给在我啦就给巴到就能我去写了的。So the Mental Health Services Act was a initiative that was approved by voters back in 2004. 因为的我做家里给在的呢，你要依照家里给在我晓得古到了冇 vote 了有啲了冇报道的许多在在那不同向拍落来。And it generates, or the money comes from a 1% tax on people that make over $1 million a year. 因为的你故意要热钱的，如公众呢故意要浪的，就等于我到我后来到热里1 million 真的到手1% 的就能得了。It provides funding to do community-based mental health services. 因为的就热，因为的就热呢，你故浪的好1% tax 呢，那么巴到俾我后来到就能我鸟好种快手呢。So, like by community-based services, we mean things that are done by
By community-based service, it means it has to be done out in the community. It can't be done in jails or hospitals or places like that. giờ linh đời nữ cho nhiên là nữ bắt đầu nữ chỉ là bắt đầu họ không mỏ là giờ bắt đầu họ ngua đó gì mà nữ giờ chủ yếu tờ một bắt đầu bắt bên chân的这种。 And then the services are supposed to be developed with community input and then also looking at what our community needs. 叶领导这给我有那么办呢，有主要路人么有那么做着给办呢，有主要到路上的把本鸟好隆重那天。 And then what we're supposed to use MHSA money for is to try to close the gaps in the behavioral system. So where there's things that are missing or not working, that's where we use MHSA to try to solve for those problems. 叶领导叫你的呢，要那么办事就的叫给办对鸟好重了动员的，叫你的那么办事个，就叫给办的啥动员。 Excellent. So there's 5 parts to MHSA. 叶领导你莫只靠今天的叫你呢。 So the first part is prevention and early intervention. 也靠第一呀，那有了么办问题就他们的出息。 Then there's a portion called community supports and services, and that's more of the regular mental health programs that people think of. 叶领导靠第二呀，叫给办我说的故事子有了么办到叫你写里呢，让的一本身来样让的不热上能热上的。 There's innovation, and so innovation is a ways to try new or learn from programs. 叶领导靠第八呀，一靠我那么狗了么空阔对呀切我有叫老爸。 And for right now, like we have an innovation program in Fresno that's with the Fresno Center to continue the Hmong Helping Hands program. 叶领导一靠我给我8千的呀，北莫我找到Fresno 的本身的那么8到叫蒙文公司。 The fourth part is workforce education and training. 叶领导靠第8呀，我给那么更几天那么开叫第那个来做8到说的。 And so that can be to train doctors, therapists, but also people who want to become therapists or doctors or people who want to work in the mental health field. 叶领导一靠古呀那么8天都叫他毛了，也得叫能我来啥个，那么我叫去考了，也叫去8叫第能写的呢。 And the last one is capital facilities and technology, and that's for buildings and then like health records and things like that. 也靠第7节要那么我叫接了，也就那么等叫弄到接我早给我80了呢。 So just for our prevention, early intervention, we have to spend at least 55% on kids, and Fresno's done a really good job of doing that. We've been over the 50%. 叶领导我还早考第1，我有那么办，就叫有那些被有主席7分半的叫你那叫那么办，这鸟到 Fresno 那些被对10早了也正抢到了，这也好用。 So I'm looking here, and then we currently have a wet plan out that is focused on how do we diversify our workforce so it matches our community better. 叶领导被公务一考我到切了么的，搞了么上着学的，谁被叫你被办了，天叫能被办了，到你家一个，被这里上着学到了也当的。 All right. So we're going to talk a little bit about the actual mental health service plan. 叶领导被有产品去做做给我有了么办了，谁也你家的点。 So the MHSA plan is done every 3 years. 叶领导录好票，我被有了么他做呢，就是被熊医生。 And some of you may remember about 2 years ago when we hosted one of these types of meetings at the Fresno Center as part of that planning process.
叶林的这种内度波定叫干了的二兄头了，被对莫中是那种的呢，你都到 Fresno Convention Center 一着了。And so in the years between, we do what is called an annual update, and that's what this meeting is for. 叶林的叫生活中站的就一兄做一兄的就被股老母等车的被我到你家了，就被大家老谈了就被这里莫讲的叫老母谈开都是的。And the annual update has us share about a little of the things that we did in the past year, but also if there's going to be any changes in the next year. 叶林的就考我被有谈了就被查查的叫兄头了，被我里家了，贴总之呢也当对给有龙泽在里家莫里家被有莫叫了谈开都是的天。And so what we're going to do with this is we're going to get community input over the next few weeks. 叶林的第二天当对呢被考被谈了就被有在到内家让做红中呢对给啥就对给测身体对给对注意我有老八倍。Then we're going to take that information and see if we need to change the plan or update the plan. 叶林的头被摸他呢，那叫注意，这那叫给啥呢？叫老母上着学了，被马里老母上学生，我领导被这给有80人呢，不要到我龙走在里讲子。And then we're going to come back to the community and kind of discuss what we think we can do with the plan before we actually finalize or write the plan. 这被马里好找家老母到内是的查查下点，叶林的问题被我摸着给了这给班呢，木了也当地被有龙里家，被有屋里家，被这些摸着了肯定是的。So there is one update that we do want to put out there, and that's with the county has some money for housing programs. 叶林的一考被有了查查呢，给我county 了也就拿去后 county 呢，估每就年有了冇8到就定能我在年我去到这了也就全部这鸟。And the money has to be spent by June, and it's only for this year. So it's not ongoing. It's just going to be one-time money. 这叫年呢，就主要的医疗水给被要做，没叫了冇事问题路找哩。And it's $200,000. 你要200趴。And so it's part of what we're going to be looking for ideas is how do we use that one-time money. 这一考被要了冇上着学这，考年的那做每说到被水被没叫了冇事里家这里做灾了也这里治疗。And so far, some of the community has suggested using that money to help train people, to train community workers to help prevent homelessness. 叶林的这一路注意我被我谈到着老母呢这些，我这年呢叫老母把些定能个来做母把了度个了度莫抽鸟诶去抽鸟打开敲定的。All right, so I'm going to go to the next slide here. So right now I'm going to talk about some of the things that we've done in the last year and some of the things that we're proposing. 叶林的古有了母查查的想头了，那背后我理解了，天也当地呢被路注意有了母我理解是。So we have been looking at all of our programs and looking at where we can, looking at how do we improve our programs. 叶林的被古老母上着学了的，被有考被做给办那个融入母道理家。Some of that is looking at some of the programs. Can we fund them with other money instead of MHSA to be able to use MHSA money for other programs? 叶林的被古上着学的叶林的不莫里呀，念了母班，一个被至少是被叫念好呢，一个被好到是被叫念了母我里呀。Because MHSA is supposed to be a funding of last resort or the last option for funding.
And so we're looking at, do we have other money that we can use to pay for some of the MHSA programs? 耶林的 HMS 了呀的了路公众呢，来了木少热说的，叫你好 HMS 那么，你了木巴到头我滴到了是，耶林的了有了木空扩展这些柏林的薄木里呀，你了木巴问题，这好你能巴到头滴到。And that actually includes the DBH MHSA programs too. So we're looking at the programs we run also. 耶林的你估了木少下的，耶林的北估晒，北也到了木晒下的，耶林的叫给巴我背三个，木你好背了公众呢，也得记录他几天。So right now we're proposing we're saying delete 3 programs. 耶林的人呢，背了木空过下的，背有木背着给巴呢切到。But these are programs that never started. So they were in the plan, but they never became like real programs. 耶林的背着给巴呢嘛，你鸟好背考给完片，但是嘛，你估计就是的去了，你估计莫这给我有了木巴到的去。And so since they were in our plans for a couple of years, but because we didn't have the money to start them, at this point we're going to go ahead and take them out, and so that way we're not tying up potential money for a program that we're not using. 耶林的考背叫背着给巴呢嘛，背查到等到这的时嘛，你去莫出事了，去莫这给了嘅，背到莫切到，莫叫你呢头了莫，这到巴里呀给巴。And so just so people know, the programs that we're deleting, like I said, they're not programs operating today, so nobody's going to stop getting services. Nobody's losing their job. These are programs that we wrote just on paper, but they never became actual programs. 原来在古有还没问下的，背着给背巴呢，背么等切到当到的时嘛，你去出事里家的，背怎么切到了，你去完了呢，要去弄走在，叫恁我好累，要去做到了呀的，要去每度都到这给巴了，他背有么切到，叫给那就主要等切到当到时，你知道出事那去。So just to be consistent with our other presentations, I'll name the 3 programs, and if people have questions about them later, they can ask. But I'll let you do that, and then I'll name the 3 programs. 耶林的这不嘛里塔，现在他们努力家不嘛里好塔，谁叫那也得记录得去。So it was an adult ACT team. Adult acting. Yes. Can you elaborate a little bit so I know what to tell them? Yeah. So it stands for Adult Assertive Community Treatment. So it's for the highest level need adults. So instead of doing a new one, we're going to just use our current programs to support those people. OK， 给你一直给我打到叫老少人，叫那老呀，但是嘛，被因为考给办的了嘅，好那几年嘅，别的他的有冇切的。There was going to be a program to help people who have been victims of human trafficking, but instead of doing a separate program, we're going to use some of our current programs to support those people. 你每考我老母巴到叫丁人我做恁每年叫母我开了呀，恁年叫母摸到呢，就是别的好摸，别考给巴子好多来嘅，别有摸叫你呢叫老母抽叫给巴的是。And the last one was called Wellness Activities, and that was to allow some of the county programs to do activities with the people in the programs, but they haven't used it in 3 years. So we're going to have them use other money to do activities for county clients. 耶林的好啲别人那些呀摸给巴了木头叫丁人，但是嘛我厉害哦。别的好莫里呀，给巴了木头叫丁人拿来嘅，别莫叫你那切的呢，看到叫了木知道叫给我巴到叫丁人我好冷的是。So right now we're looking at what is our capacity based on funding and also making sure we can sustain programs. 耶林的别了木晒之后的耶林的别叫给巴呢，天别叫你了木搬走，都别叫给巴呢，都要当的。And so
we don't plan to make a lot of changes to our annual update this year because we just don't want to add a lot of programs if we're not going to be able to keep them, funded for long term. 二零的八月期末，记者咱能到亚的话，比起啥万平末能到这几百，北行每年去找了梦着的比较几百的。And then we have had in the past, what would you say, 2 years, we've had 9 innovation plans approved and 8 that are well, we've had 9 innovation plans approved, if you can share that, and that 7 are active right now, with 1 more set to be active next month. 二零的八末做这几，我有抽起写掉了么把，几末你那 how many are active? 8. 7 are active, and the 8th one will start probably in a month. 下这几班的做这几圈的人那边都死了，这一里当地呢，好ที่也有么出事的。And there's a 9th one that we're waiting for COVID to get better before we start. 二零的好ที่做这边有大个，就刚嘛 COVID 呢，头这边嘛里边。That one is because it's a transportation, so we don't want to put a lot of people in a car. 看到要好看到要好把头能冇那些为什么干嘛就别去啥头能去种我给的别去知道。So because we have a lot of those new programs, we're wanting to focus on those and make sure that when the innovation part ends, we can have those programs be part of our MHSA plan. 二零的好背了么上着学着就这几班那个你冇到用背三个头，路小头。就这几班呢，你有了木鸟的话比较 regular program， 你有木鸟的比较几班做起来也好的。All right, let me see. So on this one, we're looking at maybe using some of our FSPs to support what they called assisted outpatient treatment, and so that would be court order treatment. 二零的FSP 了也好几班的呢。被有了么上着学，每个年把都教诶那啥，也里要啥也叫这几也得有做到吧。Yeah, so instead of creating new programs, we're looking at how we can use our current programs to maybe make them bigger to be able to help with the need versus putting in new programs. 二零的多零的我被有做一个给八千那些。被了木晒学的，原来的被摸比较给我被都摸的闹了呢。哎，个你了木把当到都变成了人到八分子。And I'm trying to see on here. We're going to keep doing evaluation of all our MHSA programs, so county as well, and just looking at where are ones where we can be more efficient, where we can draw more Medi-Cal, things of that sort. 二零的被有了木上着学的比较给我被都八点的闹了，考给八都要考木到用，考给八都要考我个被要摸到多了木在这给八呢了也当的。And then we also have annual updates, so I have to announce it. We do have annual updates for 4 of our innovation programs that are up, and those are programs that have been now operating for about a year or 2 years. So they're the older of the innovation programs. 二零的包这给八千的叫给就照顾还呢，一项都一项被都没给上着学，温度入了木了。Okay, so this is going to be the fun part. This is going to be where we're going to do more of the questions and answers, and where people can ask questions or provide input. I have, I'm sorry. I'm going to let you say that first. That is the question and answer. Okay, 总之呢，目前要录取，被要找到谁呢？没录的去，也被这种对呢。Okay. All right, I'm trying to figure out how to stop sharing. I don't know. Did I stop sharing, Brian? Oh, there it is. I see the button. Sorry. So if we don't have an answer to your question today, we'll be able to get the answer, and then we will get that information back to you. 要还得你没录的去，被好对起头你打去拿了，去操车被马林切，个到好那啥包呢？被马林摸叫 information 老多呢，大家。
And today is not the only time people have to ask questions or answer questions. We're going to be taking questions and input probably over the next, I'd say 3 weeks to a month. giờ linh đỡ nu nọ chỉ nu sau的你做给啥了，你做给莫路nu，伊里谈的那是变成在当你叫路nu温度热么？ And this is probably a question more for Dr. Zhang real quick. Would you guys be okay if people have questions, if they come to you guys and then you guys forward them to us if it's after today? That way it becomes easier than them having to try to send an email or something. If they can just reach out to you guys and then you can say, hey, these are some community questions. Would that be okay with your team? Okay. Okay, perfect. Because I don't want to make it harder for people to try to email and if they don't have the type key to type it or things like that. Well, I want to make it just really easy for community input. So if you guys don't mind, we'll just ask people if they've got questions to contact you guys, and then you guys can share, with it. Just shoot us an email. Hey, these are some things the community wants. Okay. Mr. Barami? Yes, sir. Can I also translate that for them so they know? Yes, please. Yes, please. Okay. Thank you. 喺度呢有你我自己要的你莫路路得去了，你去做这生，你要考对了，你要到路公众的，你要考对的，你路人的，你是来引导了呀的，你收到来了到，你户口来了到，你路来来嘛你好么？叫路路的多到俾嘛对到来了嘛，么到你啦到一样个，你看到你去做这很。And so, yeah, right now it'll be if anyone has questions or things they would like for us to think about as we work on the update, you're free to share, and Mr. Lee will help translate it back for me so I can try and understand the question. 原来的路线呢，找到你哈啥的说xử理的你莫路路的去，你莫检测生的去了，你莫路去用力家，了呀你啥子的呀的去，别的哈啥去都做了。路线呢，找了你叫我呢，我自己说诶，我们里哈接了，我们莫猜我路安记都你。Any questions, comments? Dr. Zhang, I know we hope to have hopefully the agreements done in the next few weeks and in the next month or so to have that innovation plan come on board. So I'm sure you guys have already had some of that conversation with the community, but if they have questions about that, we can answer that too. But it looks like we have a couple of people coming for questions, so I'm gonna Okay. stop them. Como no My name is Dervin. Nice to meet you. Tại nhau nó còn học cái ca sĩ thế này của tao cái ba lần để cũng còn học cái ca sĩ thế nào Cái thứ hai. Sẽ đi tao cũng rất trẻ mà quý lắm thế này trẻ chỉ muốn mình tâm nhận là ba đồ cũ gì cũng mà cái nhá xem sắp đến tao cần ngồi đi ta chỉ của tao rồi lúc còn cái ca sĩ thế nào gia tôn sẽ thế nào lấy ba đồ cũ trong này thì cũng ấy thế này lâu lại chị gia thực tế cũng mà cái nhá xem sắp tới chị ở trong cũng mà tao học tiếp trong cái cũng giống mò chị cũng chân chỉ là hàng ra cũng thả cho đấy cho cái và cũng chưa cũng thực hành là do ba tổ của bạn của ca sĩ chị còn tại ở của ca sĩ chị của tao rong lại thì cha tôi sản là nói ba tổ của rong cân cầu cho họ và hoa kỹ nhau xuyên sập lời cái ít họ và chạy trắng cho cụ sắp lời cho lúc lì cũng mong đó mình tới tôi đã chỉ lòng tôi ta sợ tôi là dân trạm mình khẩu tôi cho họ chạy và mong đó là sao tôi rồi cũng xử lý tiền là học bác cũng sai lâu là do tiền bác cũng hiện ra tên nào là quá là ya của tôi thọ cho tôi xài nhân tại nó còn một cái ca sĩ này là cho bác của sư món đó tại tôi của ya ít tôi thì của quả khí này nó tại thì ya rồi ya phải trả ca là ya tặng chay nhau chỉ có đồ cọ đâu đó chay nhau tại qua cho của chị nhiều xe thì của chị mất ta hậu về rồi tôi chỉ cho tôi xài tại nó còn lại bác được của việc là ya bác sai được của ta của cái ca sĩ của ta thì rồng ya khai lại bác tao của nó
rong cơn ngờ trò cũ lợi mà cái cá xe rồi có tiếng mua lại nhân đến nó lại bán cũ ta chỉ ít họ yêu cũ bỏ tay tiền tàu chùa trong đời mình chỉ trong đời ở cũ nào mà bây giờ cho tướng sang đến nó lại chơi lại chỉ trong bây giờ lâu chỉ bán trong đời lì ta chỉ nào cũ nào mới bây trong hàng cho lúc lì chỉ bỏ thì tôi lại bây cho nó lại bây cho tôi là tôi thọ rồi là cho cái bán đến nào bây rồi cú tôi cho là chẳng hạn tôi mấy giờ cũng đây cũng trẻ tôi nhớ tỏ giờ khăn đây giờ khó rồi ý nhận thấy ra cho cú này tôi dùng gì cho cú lại cú xã cờ cho tôi xài là nó mà chống được khả năng gì nè Okay. xã cờ mua cho cái ba mấy cho như chia cho là một ba đồ còn chia cho tôi xài là nó còn chống rồi cho từ nó ta chỉ nó nhớ từ nó là ba đồ bây giờ là nó theo chỉ tôi cho rồi bây thế rồi cú mà đang tại phía cú tôi cho thế mà ý ở tuổi cũng đây cú trẻ tao lại ý ở sống một tên đây thế cho rồi cú theo hôm nay ít khó cú bỏ tôi thì cái tung cho rồi bây giờ lòng lại Okay. 我领导。你跟我嚟講啦。thế ít khó thì chẳng hai thì cú chỉ bảo lù有冇好冇啲咯啦，一係啲有冇細路，佢就有得睇咗東西，能係叫冇細路啦。係有冇呢個冇知道，佢就有得睇嚟佢嚟偷冇聽。一看有可能聽嘛，一看到啦，這裡啲有好實當我等ใจ噃，但係好冇咯，但係手上但係這龍啦，我咧有好多個家東西能啦，叫我打到佢出錯呀，啲有好冇得到你家睇先嘅，錯好似我冇得到多。là do hai chị là do cả cũng tặng cho một trò chị có là do một tuần này cho chúng sanh là ba trò cũng cầu sư lấy gì ba cũng sao sao chơi này ta chỉ ít khó tuân cho do vì để cho chúng sanh là chơi lợi em do tôi lúc xưa đây cho chúng sanh lo nhắn từ nó sẽ do người tặng chơi thế chỉ tặng chơi là của tôi là những cảm xúc của ý ăn rồi rồi do hai chị giống món ăn cháu hoặc cũng đây chị bây giờ tàu lúc xưa hai chị ra sư để ít khó dùng lợi giờ khi cô sát thọ cả tên nào chứ nào lại bao nhiêu xe cả đâu mình chỉ tới lúc có không tự nào ấy cả lần xe cho tàu cho tương xài nó cả trong ra mình chỉ là ba được bây giờ lâu nó cả sáu tuần chùa thiên cả lúc xưa học sinh thì được bây giờ thì cũng luôn lo liền Okay, Mr. Barami. She said a lot, but I'm going to summarize the main point for you. First of all, she's very thankful for the community that helps her that she's attending. She even if she needs a letter to be read or an appointment to be called for her, or even asking a staff member to help take her there or make her phone calls or read her letters, whatever she needs, they are more than willing, whether she has an appointment or not. So she's very thankful for the community center that she's at for helping her. There's only one thing that she's a little bit concerned with, and that is there's more of the helpers than there's more of the people who needs help than the staff members that are available to help. And what she is concerned about and what she wants is to see if there's more funds to help hire more staff so that when she comes there with or without an appointment and there's a lot of other people ahead of her, she has to wait 1 to 2 hours. And that sometimes stresses her out. And she's pretty sure it also stresses other people out when they have to wait that long, because while they're waiting, they're worried about their problems or whatever problems that they might have. And that does not help relieve the problem. It actually stresses the people more. So her only plea is that if there's funds, please hire more people at the center so that the people can be helped in a more timely manner. That's the logistic of what she's talking about. Perfect. Thank you. My name is Tae Ving. Ba cho cuốn sai thì là kia hậu lười và cho nên có trong ấy theo ba tàu bay tàu khó cú mà cái nó cú
đại là chỉ bảo à lù là chỉ bảo để của tàu là dân sai thì nó ba cũng rất mua cho cái thế cho cộng đồng nó mua cho cái họ cũng mà cũng chỉ muốn nhia nóแต่ฉันน่ะฉันไม่เขาเลยว่าเลยแต่กูมั่วมั่วแต่กูจะต้องเขาเลยแต่เขาเลยอย่างนี้เขาเนี่ยให้ตัวกูแต่เนี่ยเสียให้แต่กูเทเลสาแต่ยาในสถานในหอป้าโตจะของนอกกับป้าไปเที่ยวไปถอไปจะเราแต่ยันนอเลยต่อแต่เขาไม่ชิบอกเกแต่ว่าตัวจ้าตัวเช่เนี่ย thì ta không nói mày yếu tao yếu cho rùa là tôi ba chả chế đâu bé họ tao tôi chỉ là thế lo rồi tôi mua không màu lo rồi tôi mua thả cái kho để và chứ sáng luôn đi lúc nó để bé một cái nhiều xe để họ để cho nó thứ họ thả cái lo lùi rong kia đâu bé là để phụ sa để rong hàng đâu bé bé tục khăn thì giờ number ý thì giờ họ bé tua đàn thôn tới tuaเลยป้าbé họ number ó thì bé xa họ bé tua chỉ tàu là bé hú rồi là tua tàu bé tua rồi là nhớ thì nó thả cái cái nhiều xe và tàu bỏ chế họ number bé tua thì giờ chỉ muốn nhia thì thấy họ cái nhiều xe hàng sơ sanh hàng cho tây lúc cho gì thế cụ thằng này là của châu này Basically, he said he's not an educated man. He has no job and he has no money. So he's appreciative for the center for helping him. One, they help him with reading letters and stuff like that. Two, they help him make phone calls and stuff like that. And the third thing is that because he doesn't have a job and he doesn't have money, he comes there and they would sit down and talk to him and help him, comfort him, and all of those are things that he's very thankful for. But once again, he's also stressing what the first lady is talking about, that there's not enough staff here, so that when there's a lot of people coming, then you have to wait around, or not enough staff to help them sort things out. So in the meantime, they're stressing out while they're waiting. So he's basically stressing the same thing in terms of more staff. Perfect. No, yeah. I think there you go. I was going to say, make sure we don't forget the gentleman in room number 2. I think he's been waiting for a second. Yeah, I just want to interject and finish off what the gentleman said. There's a point that's missing. He said that. Nhớ học sinh đó, bây giờ đi ăn ba, thế thì cũng hè rồi nè thì Ôi chà. Can I finish? Thì nó cũng do bỏ hơn à. 接我保护个苏海带嘛，你冇到嚟都会俾啲之前人冲。Ok. Cú hay mà. Ừ. Cú hay tao rồi. ก็係多啊。Cú do bỏ hơn, cú hay cho ở nó là hay địa cỏ. Là họ ba thì lúc đầu ngàn nó có họ ba tổ tê mình tu mình thành mình về là ba đỡ biết tê cái lầu cho cái nhiều xe thì cho họ của hay của tụi khách ngõ. Nhiều xe về thì từ nó bên nhân trai đan trai chó thì chỉ ta đi tổ phụ về của chó bên nhân trai đan trai chó mà nhờ đa tu chó thế đa sinh tổ sinh tua về bên lưu xe lưng từ liền về xã tổ về cho kế ở về thầy thì lòng tổ về nó mà chỉ là ta dùng tua tu họ về xã ấy giải bên nhân trai về dùng một cái tụ khăn tua có chơi thì về họ tổ kế tua ở lực ba về là ba bé hay thì có cái con để chế thể của bé này còn là ba chế tu trên thải theo họ ba lúc không phải đi lúc cái nhóm xe nó còn là ba tu cái cho nhà lúc là cái sau ở thể có cái tu thân cái thì tạo tua theo cái tạo nâng nhau là lý nó được. Okay. He said, "My name is Pauher. As for myself, I've been through a lot in the war and stuff like that, through a lot of tragedies. And sometimes, we're not afraid of hurting other people, but sometimes we're more afraid of possibly hurting ourselves.
and we just want more funds to help the youth or the people working at this community center so they can find ways or that there could be more of them to help comfort us and to help calm us down and to help alleviate us from thinking about suicidal thoughts and stuff like that. Mr. Barami? Mr. Barami? Sorry, I muted myself. Sorry. Go Yeah, ahead. my apologies. I have an emergency that I have to get to, so I have to go. My apologies. I didn't mean to do this, but I have an emergency. My mom just called me, and I have an emergency. I have to leave. So, is there somebody in the community center who can help for a little bit during this questioning and answering? Hello. Yeah, I'm seeing if there's anyone there that might be able to. Yes, we If can. you, Fine. okay, thank you. Okay. Thank you. No, totally understand. Things happen. Okay. And Mr. Lee, I will Yes. email Vanessa for your time card. Okay. Appreciate it. Thank you. Okay. All right, so I have no idea who's going next. So whoever's going next, just go ahead and start. And Nhớ không? Xin chào. Bây giờ bia mà, của tôi tao nằm, lúc cái hôm nào tao tới tao nằm có chỉ xong rồi ya, thế mà bây giờ chia sẻ là lúc cái hôm nào nhưng mà cái ba của giờ thường đây giờ chúng mà là ba cũng chưa có tới chỉ có năng nhau, cái của chúng mà rất chia nhau sẽ tao nói mà, tao đầu lúc hôm nào đấy ba cũng tao dài qua được cái sẻ theo qua được cũng như nào cũng chưa tao kinh trong lại, nó sẽ thảo cái này mới như tao ba đầu lúc cái hôm nào theo, thì giờ tôi sẽ cái trong rồi tao ba đầu bé theo, thì nó theo thì ba tàu bé chợ lầu chỉ con đấy nó thì cái ơi cái ý thì như nó hàng cái ơi thì cũng sẽ thở cỡ nhưng mới như tôi ba rồi lúc mà họ nói cả lại một sau đầu tết rồi bé uo rồi họ lúc chơi nó corona lò thì bé tôi chỉ tàu chưaเลยtới lúc chia xa thì đã cỡ nhưng mới như tôi ba rồi lúc mà họ này cả lại một sau họ tết rồi bé uo cả bé theo tàu tết một uo thì bé theo thì tàu kế cá sấu tàu kế một cho ba tàu tết tết cả theo thì bé một cái cái nó cái chỉ dẫn ra cái sao bé ta kiểu như xe nhớ là không chế thì sao thảo cái mấy nhà tôi bắt đầu lúc còn nó lúc còn nó một sáu tuổi bé tôi bé ua cái bé thì tôi kiểu một ua nó cái bé chỉ dẫn ra cái sao bé ta kiểu như xe thì chỉ mất tao hậu thì chỉ mất ít giây đến đấy thì sao thảo cái rồi cho nó cho chị nó như tôi bắt đầu lúc Dr. Zhang, are you there? Are you translating? Okay. who's I think we have sort of technical difficulty. there? You go. Go ahead and try now, Dr. Zhang. Okay. There you go. So, I'm having a hard time hearing. Brian, do we have everything unmuted? I want to make sure. I think I need to be. There you go. There you go. Yeah. That's So my name is Blair Vang. I've been here for the last 25 years receiving services, and I'm very thankful that this organizations has actually saved my life, and I'm very adept to that. I also wanted to say that I completely concur with my community members that spoke previously about the need for additional funding to make sure that the organization is sufficiently staffed to be able to meet our needs. That's the first point I wanted to make. And then the second point that I want to touch on is the community garden. And I'm just disappointed that it was, cut. And I'm hoping that this is something that we can bring back because as you can see right now with the COVID-19, we cannot go anywhere. And with no community garden to go, we're very stressed. So I just wanted to advocate for that. Thank you.
Ok, et tôi là lúc cổ nó đã phát đầu cú ít năm cú đơn đơn nó cú chỉ có lâu từ cú có lâu nữa cú tôi là lúc cổ nó đã phát đầu cú xưa nên mọi nhà nên giờ khi phải tên nó tên chỉ đâu nên giờ tên nhà tên chỉ lúc cổ nó tên mà lâu nữa thì nó phát tên tên tôi là lúc cổ nó cú cái xia tên chết chỉ nó xia tên nó xia thì tên tôi nó ta tên tôi ta pa cái lại ta thì tên mà tên chỉ nó xia là nên tên nào tên chuyện nên mà tôi chạy nó mà để phải nên phát tên tên thì mà ta chuyện đó nên nó thứ lại của hành vi nào thế nơi I have to make sure that we have a translator in place. Okay, so No worries. for her. So she said her name is True Vu. She has been in the center for a while, and that she looked up to the program to help her, and that without the program she wouldn't be here. And she wants to be able to thank you guys, and you guys are like her parents now because she has been struggling and as an orphan for a long time. So she wants to again voice her concerns that she wants more staffing to be able to help her, and that when she comes to the center, she brings in all her troubles, and then when she leaves, she's able to breathe, and she wants to be able to advocate for more staffing. Thank you. Who's next? I think we've got a couple more members of the audience. okay, Jay. Yeah, I'm gonna have the general manager. Perfect. Khi tụ cô tụ trò việc là việc là vua thâu nè, tôi tụ tích là cú bao ha, để bây giờ lâu nó chế gì thì giờ cô lu cổ nó ban pi ở pi thế là tổ nhân nó lâu, cần cú chỉ về cô lu you know cú ban pi giờ lâu nè, ban pi giờ lâu ấy, thì ít buồn của trang thì là gì thì cho tổ hai cô ban pi chứ Eric, are you translating that? Oh, Jay, I wasn't paying attention. I was doing something else. I thought you were translating. That's okay. What is his name? Samoa. Famua. Okay. So his name is Famua, and he is a veteran for the Vietnam War. He served in the war as a colonel in there. So he says that he has been really depressed, and again just voicing the concerns that everything he really does, that he comes to the programs, and the program really helps him and educate him about mental health, and again make him feel better. And then when he go home, he feels better. So again, just voicing the concern to advocate for more staff. Thank you. Trying to see who's next here. Okay. Wait. và trong mùa của giờ mà đi tu ô tô chờ thì thái ra là một cái của tô mò của cái tô cái chạm này cả nó tô hơn tô năng ngồi xong thì vào lúc cái nó cũng lâu rồi cũng phải chỉ tô hơn được của theo lò sau đến nó thì cũng chỉ mua mấy tôi mình nhỏ cũng lần xưa cũng nhỏ tỏi nhẹ khó xa nhỏ xa cũng thế là tôi
the lúc ủng hộ nó có lấy bác cụ mà có đôi mà nó lấy cho tôi cần thành nó lấy có cái bác cụ đâu có ý mòn đồ to số to mấy để kéo to để luận to và bu yên gà to lấy để nó bác cụ sát bác cụ nó sẽ để ở chỗ bu nông sản theo sẽ mình theo họ ở chỗ mu lỡ cũng làm mãi mu không họ cũng có mu nó lỡตัวhọ lỡ của ba của họ của mu họ một thái lô mu ở nó mà vậy họ rong hai cô của cái ở chỗ của Asia mà của con vậy lúc của họ chân ba của cái đầu lầu nó tôi sai chỗ số nào mà cái là chỉ một cái cá xe chỉ một cái cá xe cái nhau xe này thì là ya cha sản một cái là qua cho cái dòng xe cá xe ya xã cho tên là chờ ở nơi nhau ở lúc cái tên nào mà cho nên là cái cú sắp khó có nghe cho nó cho chú cho ủng hộ nó nghe bao nhiêu cái đồ ủng hộ nó là có lớn mọi nhà muốn gia cho năng to ba bê cho nên cho to cả ba bê to rồi thì phải đủ sức sai nó lớn thế này giờ ba to bê thế này nó một cái nó xe ya chỉ ta lên đó cái sắp thọ của sắp thọ lúc của họ nó nè ba nhà tôi cả là mua cái nó ba bé thoát xe bé cái nó sẽ là sẽ có ở đây bé thì còn nó mua họ bé thì nó cái nhà nó bé thì giờ chỉ mua mua đến theo bé thì giờ nó nhỏ luôn xin thì cái chỉ mua cái nó sẽ bé thì giờ nhỏ to rồi kỹ năng là bây giờ chờ cái đó nó cái là một cái nó sẽ cái Asia một nó là bây giờ thì để nó cứ nó cứ là bây giờ thì một cái cá sấu mà nhau để cho xe để nên đó là cho chú bao nhiêu tôi có lúc còn nó cho ba tôi phải cho lò cái nhau tới chờ mà tôi chỉ cái papa America ít thái ra làผมtới chỉ cái rồi mà chỉ cái mò lô ta theo cái nó chỉ mà cho cái cá sấu này có thể cho chú bao nhiêu tôi có lúc còn nào ba cái cho lò và cái chơi một cái cá sấu là tạm đây chúng tôi mỗi lần nó sẽ ở nơi sở đời cho nên My name is Chong Mua Bang, and I have been a veteran and fought for the North Vietnam. I've been experiencing PTSD, and therefore that's why I'm seeking help here at the mental health center. I do want to iterate my colleagues here that we do have a lot of needs in case management, and we are requesting for more funding to hire more staffing to help our people in the community. And also, one of my requests is to ask for funding to provide appropriate trainings or workshops to help us work on our health or eating, I want to say healthy eating, so that we can better manage our stress and our health as well. And because we've been in the Vietnam War and we've been fighting the North Vietnam, we're going through so much trauma, and we are also in a lot of pain. We have a lot of somatic pain. We're trying to deal with this every day, and so you know, my assistance, whether with my mailings or with phone calls,
arrangements to interpreters to a clinic or to the doctor. I've been getting services here. And the difference between what I'm trying to say here is that this is a cultural competency center for me, versus if I go to the mainstream, I'm probably going to experience something different. And so I really want to advocate for my colleagues and for me here to get more funding and to hire more staffing to grow this center so that we can continue to get the services that we deserve, so that it can alleviate our depression and stress. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, and then in talking with Dicey, her question is, what is the county gonna do with the community garden? Are they gonna be bringing back? Because there's 100 people so that now are kind of don't know whether they should continue to garden or not, and so they wanted to know what's the plan with the community garden for all of those folks who are currently doing garden now. So if you can let her know, Dr. Songor, if maybe you can, not just her, but translate this for everyone else. So that's part of what these meetings are, where we hear your guys' input. And I want to note that next year we'll be doing our new 3-year plan again. I mean, it's COVID, made things go by fast. So, I mean, we're going to come back next year, be working on the new 3-year plan. And that's definitely where we would look at and have that discussion about community gardens, because while it was a program that we sunset, a lot of people have been talking about it. And so I think maybe what we may need to explore is, one, do we have the funding for it? And two, how do we maybe set it up this time to where we can also have some of the I don't want to say like monitoring, but how would you say it? Like the outcomes, right? Like that we can tie the outcomes to like measured outcomes, Dr. Song. So we hear from people that it really helped them, but I think the way we had set it up like 10 years ago, we didn't have a way to really track that. And so every garden was a little different. So hopefully one of the things we can look at is can we bring the gardens back? And if so, this time we can maybe set it up in a way that we'll work better with the new regs, right? And I know that's a long, so you don't have to translate all that if you want to summarize that. But yeah, we're taking input, and by next year we'll start having some serious conversations in terms of, is this something that the community is really asking for, and can we do it? And if so, then it becomes a discussions of like, how do we design it? Mình chỉ hay cho cái tế ở là mua chỉ tuân vô chụp đó nên cho nên tại sao được số nó xe luôn trong của giờ đặc cả khó đặc cả là một trong nên sẽ đang nói chuyện này tế rồi xong nó mà giờ chụp đó chụp mấy nhiêu thì xử lý xong hoặc là giờ đặc cả bị sĩ thản nó đua chị giờ thì dây do sẽ được đặc cả sao của tế rồi là chị lại mà đặc cả mới cho mới sai xe giờ giờ qua nó giờ kìm vào lịch trả thế giờ qua nó là mua cho là lưu sai trong lịch trả thế bắt ở đây trong lịch trả mùi là thế qua tàu giờเขาnói giờ xong để đặc cả sĩ thản rồi giờ nên phải đua là chị mà giờ ít khó lên mà mới sai đua. Thank you, Dr. Zhang. I don't know who's next. Yeah. There were Peter who sang talk. We had to name moreเป็นชายคนเตาอย่างcái cú tôi trong lúc còn họ nó cú tôn đề là rồi tao想到了读到的你莫是适合人去说到这个tôn trí cái chúng tôi读到的nó嘞nên thế là cũng tôn trí多少了cái cú ta có với ít读到的lúc nhỏ cho nó bắt chàng cái trong một món như sao nó cái phải tao tôn trí phải tao sa lang nó chúng mình đã tự tôi nó chúng tôi tôi đã tự họ như không cho mà tôi chứ thì tôi ta có chúng mình đã tự nó mà ta có cái mấy tôi đã tự nó tôi nó ha đó tôi nên họ lừa nó có tàu ta
ban tàu tết chó cứ mua mò anh nhô xa để bự tết thảo người ông bảo số nhân trai của cô là phụ tô là bố cô hà lục thay rồi ha bây giờ phụ tô là lúc con hào nữa我搭班到古干啥，找到了，古三个我找工好的喏，老板这边找么嘛喏，别啥到多晚考哈不方便，古做么阿伯路喏是，古就有那弄多个不方古，他个如果好喏。我จะต้องในโอฮารุโนจนสีป้าเป้โอเจ้า Okay, so I will translate for him. So he said his name is Peter Tao. He has been in the program for the last 2 years. He says that he kind of illiterate, pretty much the same thing with his other colleague is saying, not enough staffing. You know, he has a lot of PTSD, a lot of nightmare that cause him a lot of, you know, to be scared. And so one of the other additional things that he would like to get is that he wants to voice his concerns about not having a full-time psychiatrist. You know, when you know, he was told by the staff that the doctor's only here part-time, and you know, he wants to be able to have the doctor here full-time so that, you know, when he does have medication concerns, or you know, he wants to be able to come to see the doctor here and not have to go elsewhere for a medication. And so that's one of the other things that he wants to address is that you know, not enough staffing, along with, you know, not enough psychiatrists to help him with managing his depression, along with medication support. And then again, he just wanted to advocate, you know, more services and more funding to continue to support this cultural competency program. Can I ask just a clarifying question? Are a number of our participants or our commenters today members of the CRDP program? No, they are they're kind of mixture of both. Okay, So we have, yeah, so we have both CRDP clients and clients, yes. We have CRDP folks coming. Yeah. Okay, that's what I thought, but then I wanted to make sure like they're not all on one side, and so that gives me a better like context for okay, like the mission. Perfect. Mm-hmm. Yeah, perfect. Thank you. Nó dùng để nó cũng lúc đây hoa xì ya nó cũng tuần để chỉ cái xia nó mà nó giờ nó chỉ chẳng đọc đấy sẽ đời nó nhưng nó chỉ cái xia tàu nâng gấu với sông là nó cũng như xe y xỉ năng gì cũng như và tôi nhớ tàu nâng gấu với sông là nó cũng theo lý này mua cho nhà nó lùi chạy chân đầu nó để biết theo tàu tuột thả giờ chỉ mua lúc con hậu nó chỉ thầu u của nhóm mà giờ mình cả số chỉ và thoát về lùi tài lý nó tại sự nó mua lúc con hậu mong nó chỉ của tôi dùng gì đâu của là nó của tôi chỉ nó tụi tôi cũng xài tư là cũng chỉ tàu ta nó lợi hại của họ luôn nó chỉ cho nhau của xe là nó但是有节目咪都咪nhỏ ba有到这那这做到这nhỏ些天，要多赚的脑那这有节目些很了我这东西我人老板明到咪nhà nó cả nó cái hậu họ都有节目了八到都过了也有节目些，但是有为的有一两次也nó nhà chứ trời rồi sau thì tới lúc trẻ nhóm cả mình nhà mình nhau gì như nhau xiết thì chỉ một lúc của họ nó chạy như ý chỉ bảo quên nhớ rồi cái gì mà nó tới tôi đi trả là của dân ta tôi rồi lại chị tôi cho tôi đi là những ba tao phụ lại kia đã chỉ là việc tại sự nó chỉ là chỉ cái dù nhớ chỉ tao nghĩ là mình thiệt chỉ tao chỉ nhớ chị cho tụi nó nhớ xứ chị nhưng như sẽ đã chỉ là chị vô một màu
Yo mu no no chị có hay là chị là ba tia yam bị tia tao ở xong nó mu cam là cái li nhẹ nó một bé lưu chỉ tao đâu cũng là nó rồi li chị lấy những đó cũng kia đã té không một lo là lấy những một đó ấy cũng nhẹ nó tua đồ là chị cái xuyên là chị là hay phải chọn mong chị của tua chị hay nhẹ nó dùng gì hay lưu tao cũng là ấy ở trong đồ này nó tôi chắc đấy cho nó cũng nhà nó thông một một số xã gì nó mót quá thì chứ gì này phải khởi tế đâu cũng cho của chị cũng rồi rồi thế cũng sợ gì quá thì chứ gì mà giờ cũng cho là nhớ hỗ trợ tàu gì mà mót quá thì chứ gì giờ tiền nên mua chị cái xe là chị cũng theo nhà nó xã tôi cho nên thản nó nên nhớ là nó chị đồng xe mình chỉ là cũng hai lên nó đồ này sư ở trong đồ này nè cũng lù sầu lên nó đồ này sư. My name is Sia, and today is a very important day for all of us. That's why I'm here. I have been receiving mental health services for the last 20 years here at the center. And because of the center's cultural competency services, I feel much relieved. They speak my language, they're bilingual, bicultural, and any problems that I have with my my mailings, my housing, or any phone calls or arranging doctor's appointments, I solely depend on the Center for Assistance. I'm sensitive because I recently became, I want to say I had to move out of my home because I couldn't afford with low income to live by myself. I had to move back with my sister and my sister-in-law and my brother. And this leaves me moving from one place to another. I'll live here for a while, then I move over there for another place for a couple months. And so it's, been emotional and I'm very depressed about it. That's, my living condition. However, the center has relieved a lot of my depression in terms of mental stress and mental depression. I was given, one or two rows at the community garden to go and, have some physical activities to help my legs because somehow I had some painful legs and I almost couldn't walk. And so by, exercising and going to the community garden, it has helped to bring back my walking a little bit. And so I feel a little better. And, it's very sad to hear that the community garden has come to an end. And I'm advocating that the community garden can, that if that can bring back to us and give us the opportunity to help us with physical activities and also advocating for the center to have more staffing and more services so that it can actually alleviate our depression. Thank you, guys. I don't know if someone there can just translate, but I want to thank everyone for actually showing up today. I want to thank everyone for giving some community input because I know when we do these virtually or on Zoom, we don't always get a lot of people participating. So this is really good and nice to see that people are able to do this. And I've got tons of notes. So things that we're going to definitely look at and definitely follow up with the Fresno Center. I mean, it's also, I think, impressive to hear the great work that the Fresno Center has been doing and continues to do, really for the community. So hats off to you guys as well. If there's no more questions right now, again, today's not the only day. So if there's questions, we do encourage folks to let the staff know, and then they will share those with us, and we'll keep making a list of the different comments and suggestions. And so the things that you guys have shared has been really helpful today.
I'm gonna translate that for them a little bit so that they can understand. Okay. Yes. Yeah. Sorry. That's I was okay. like, I should stop in between here so someone can That's translate. okay. Okay. So nu hara ne hatia on cho ra ne sa ra to ya cho ra ne sa to e ne to no ne tha thia ne sa to ne kan ta no tao ka e ne ma ni e cho mu cho nó chữ sĩ thả sẽ là muốn nhất tao đi trả cho tao bán học program đó ở cho nên đây lúc sẽ ở cho nên lu cho nó nhiều nên chỉ tôi sĩ thả nó thế này thì phần tao ya tao lo cho chỉ mới có mỏ gì chỉ qua cho computer đi nó ya tức mà tí cho nên mua share cái này chúng tôi là bên nhau nó thiết tôi nó phải thả thiết ta chỉ ta nên đỡ nên hay tia chỉ tao tá rồi chị nên mua luôn không gì nữa chị nên mà một mua sao đâu bé mà đi đặt xong một trâu tàu lại nó nè ok thế này thì nó cho hay tia phát sinh sinh này có ta hỏi trong cái ở bá đâu nè cho nên just đi sẽ đỡ mà đó chỉ nói chị cái này hai đứa nữa hai đứa bé hai đứa nữa nó okay I'm good. Anything Perfect. else? Yeah, no, I want to thank everyone. I don't, sorry, Mel, if you guys have a question up there. Okay. Again, thank everybody for coming out today. I mean, I really appreciate them sharing their stories. And thank you to you guys for picking up and translating. Thank you for all the work you guys do. In addition to hearing the people, there was a couple ideas that came up from people who are talking. So I'm going to circle back with Dr. Zhang and Melanie, you guys in a minute, separately to go like, okay, I've got some ideas. Doesn't mean they're going to happen today, but let's start thinking about some things. So, Okay. all right. Well, thank you to everyone. If you could let them know that in a few weeks, or more, we'll probably have another session like this where we'll come back and tell everybody what we're going to plan for the new 3-year plan before we actually do it. Okay. I want people to know that we heard them and what we're trying to do with the ideas they gave us. Chị nữ hai đó đi trên nhật cho chị hay tia ông bị tận đây nó chị nữ tao nên cho lũng nó ta lỡ nó chị nữ mà cho muốn đó cho nó chỉ xích thả chị ông bị tận đây nó nhưng mà đã cá ôi hít thò ấy rồi non đuôi nên mà đi còn đi đã cá tuổi nên mà đi phía hay tia sẽ lúc chú ý nữ xã tao cho đó chị ấy cái bác cho cái bác mà đó chị đó chính gì nên mà đi đã cá hai đứa này nên mà đã cá tuổi chị mà đã cá xích thả nữa nè. All right. Well, if there's no more questions or comments for now, we're going to go ahead and wrap this session up. And we'll hopefully be reaching out in a few weeks to set up another one and be able to follow up with the community. All right. All right, everybody. Thank you so much. Appreciate it. Thank you guys all for your help. Enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you so much. Thank you.